Hi my dear students, welcome to our channel Learn Physics with Gunasa. Okay. Today in our class we are going to be discuss about some derived units special names. If you are watching our channel first time, please subscribe. For more updates, click the bell icon. Okay, now if you have any doubts, just you can keep them in my comments box. Okay, thank you. Yeah, now special names to some derived units. Why we have to keep that? Okay, why? Because for some of the units, those we are deriving. First of all, derived unit. Okay, first of all, derived physical quantity. The quantities which are deriving from the base quantities is called as a derived physical quantity. The units corresponding to that one we are calling as a derived units. Okay, so force. Example here I wrote here. Work and energy, power, pressure and stress, frequency. But this one, okay, why we have to be name special name? Why? Because okay, sometimes it is difficult to write the total term. That's why we have introduced the symbols. Is it or not? So same like that. Here also, for some of the units with some special names, mostly the special names are belongs to the scientist names only. Okay, so what are those? How they came? So here as a special I have given the derivation also. Okay, so generally force, if we take, what is the formula for force? So the force unit, that means a formula is mass into acceleration. What is that? Mass into acceleration. So what is the SI unit of mass? For the mass, SI unit is kg and acceleration, that is meter per second square. This one we are calling as a meter per p or per. Okay, meter per second square. So always you no need to write for force kg meter per second square. So this is the actual unit name, that is kg meter per second square. This one simply we are writing like this is the force concept introduced by scientist, that is Newton. That's way for the honor of him, okay, the unit name is SN like Newton. Okay, so here actually you may think, okay, the first letter should be capital. No, in our physics, if we are telling that on as a unit, okay, that time the first letter should be a small letter. If we are representing that one as a symbol, the symbol for this one is N, capital N. Okay, that's it. Work and energy. Okay, what is the formula for work? Work equals to force into displacement. That means force into displacement. Okay, that means force unit already we know that kg meter by second square. And displacement is also one kind of length or not. That's way the unit is meter. For this one meter, already meter is there, meter into meter, meter square. That's way we can write that kg meter square by second square. This one we won't tell like that. We will explain like joule. Okay, so as a symbol we have to represent with capital J. Okay, next power. The power we are denoting with the letter P. Okay, how can we define work done per unit time? అంటే ఒక యూనిట్ టైంలో ఎంత పని జరిగింది అన్నదాన్నే మనం ఏంటంటే పవర్ గా చెప్పుకుంటాం. మరి వర్క్ కి మనకి ఇక్కడ యూనిట్ ఏమొచ్చింది? సో కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ వచ్చింది. ఓకే, మరి టైం అన్నాం, టైం కి యూనిట్ ఏమవుతుంది? ఇంకో యూనిట్ సెకండ్ అవుతుంది. దట్స్ వే కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ బై ఎస్ పవర్ 3. ఓకే, కావాలంటే దీన్ని మనం డినామినేటర్ లో ఉన్నదాన్ని పైన రాసుకోవచ్చు. రాసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? జస్ట్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఏ మైనస్. దట్ వన్ వీఆర్ కాలింగ్ ఎస్ ఇన్వర్స్. ఓకే, సో దీన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే వాట్, WATT. ఓకే, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ W. Pressure. What is the pressure formula? Pressure equals to force per unit area. అంటే ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఎంత ఫోర్స్ అయితే మనం అప్లై చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ ప్రెజర్. మరి ఫోర్స్ కి యూనిట్ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసుకోవడం జరిగింది. ఏమొచ్చింది అంటే యూనిట్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ రావడం జరిగింది. మరి ఏరియాకి యూనిట్ ఏంటి అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ కదా. మరి లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ అంటే
both are length only, one kind of length only. That's way SI unit ఏమవుతుందంటే meter square అవుతుంది. So force కి unit ఏమో ఇది, this is force and area unit. This is meter square. If we cancel, we will get a kg meter per minus 1 by s power 2. That means if we write this one, you can write s power minus 2 also. Okay, that's it. Okay. So this total thing we have to tell like the unit is Pascal. So Pascal we are representing with capital P. And also frequency small f. Frequency, how can we define? So frequency means it is the reciprocal of time or number of vibrations per second. In ఒక సెకండ్ కాలంలో అది ఎన్నిసార్లు వైబ్రేట్ అవుతుంది, దాన్ని మనం ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాం. మరి 1/time కాబట్టి యూనిట్ ఏమవుతుంది, టైం కి యూనిట్ second. That means second inverse. This second inverse we won't say like that. So ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో సెకండ్ ఇన్వర్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్ గా ఎలా చెప్తామంటే హెర్జ్ అని చెప్తాం. హెర్జ్ ఇస్ ఆల్సో సైంటిస్ట్ నేమ్. ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి capital and also small, second letter should be Z. So like this, for some of the derived physical quantities, we are explaining them with symbols. Is it okay? That's it. Some more units is also having some special names. Just I want to show them as a image. Okay. Permitted non-SI units. Why we have to be discussed about them? Why? Because for example, if you want to tell the length of the anything, so for example length of this board, suppose you may tell 1 meter. Okay, so length of the chalk piece you may tell in centimeters. Is it or not? Yes, is it? It is. Okay, but it is not always to tell in meters. Why? Because for example, okay, the distance between the Vizag to Delhi. So if you want to say that one, in which way you want to tell? Is it kilometers or not? Yes. ఓకే, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఒక సిటీకి ఇంకొక సిటీకి లేదంటే ఒక రెండు లాంగ్ ప్లేసెస్ ఏవైనా తీసుకున్నట్లయితే వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ ని మీటర్స్ లో చెప్పాలంటే దట్ వాల్యూ బికమ్స్ వెరీ బిగ్ వాల్యూ. సో దట్ టైమ్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ practical units. Okay, for example, if you take for the volume, what is the unit? Volume unit is length into breadth into height. Okay, for the length it is meter, breadth it is meter, and also height it is meter. That's why the unit is meter cube. Okay, it's okay. But when you come to the practical, that means in our daily life, okay, if you want to tell that one unit is meter cube, it is not possible. For example, if you want to purchase milk, okay, if you want to bring some milk, how can you ask? Okay, if you go and also if you ask, I want 1 meter cube of milk, will they give? So it is not possible. Okay, that's why what is unit we have to use. So that time we may use that 1 liter. Okay, kerosene. Okay, liquids, that means petrol, like that. We are using some the term that is liter. So like that. Okay, for our convenience, some of the units, even though those are non-SI units, for our convenience we are using them. Okay, same like that. Time, if you want to tell time, okay, so actually in all the system, that means SI system, with which one we are representing the time? Second only. Okay, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాను, బయటకు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ కొంతసేపు తర్వాత వస్తాను. ఎంతసేపు తర్వాత వస్తాను అన్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 86,400 seconds తర్వాత వస్తాను అన్నాను. ఎంత టైం తర్వాత వస్తాను? 86,400 seconds తర్వాత వస్తాను అన్నాను. సో అలా చెప్పడం అనేది ఈజీయా, లేదంటే సపోజ్ ఇది అవర్స్ లో చెప్పడం అనేది ఈజీయా? సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు టెల్ దట్ అవర్స్. సార్ ఐ వాంట్ 5 minutes permission, that is easy. Minutes, okay, I want 300 seconds. So it is somehow it is not good, it is some hard is there. That's way some unit, that means minutes, okay, hours, okay, minute.
and these are all called as a practical units. What are the practical units we are using in our daily life for our convenience? Now we are going to be discuss multiples and submultiples. In essay system, it is introduced one more thing for us for our convenience. What are those multiples and submultiples? What are those? Okay, for example, one physical quantity value is very large value. Okay, for example, work done. Okay, work done equals to how much given is 40 after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, what is the unit for the work? Just now we have discussed that is joule. What is that? Joule. Okay, but it is easy to write like that. So every time it is not right to like that. Okay, then what we need to do? So simply W equals to 40 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 are there. That means 10 power 9 joule. 10 power 9 joule. That means here we are writing 10 power 9. Okay, what is this? This is called as a multiple. This is called as a multiple. And what it is named as? ఓకే దాని యొక్క ప్రిఫిక్స్ నేమ్ ఏమని చెప్తామంటే మనం గిగా అని చెప్తామండి. ఏం చెప్తాం? గిగా. సో గిగా జౌల్ అంటే ఏంటంటే వర్క్ ని మనం సింపుల్ గా రాసామంటే 40 గిగా జౌల్. ఇంకా సింపుల్ గా రాయాలి అంటే ఏం రాస్తామంటే ద వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు W ఈక్వల్స్ టు 40 GJ. Okay, capital G stands for giga. Giga ante 10 power 9. That means 1 after 9 zeros are there. So like that, here for everything up to 18, okay, we have some prefix names. Those are also I am going to be tell you. And okay, so 1 after, if 18 zeros are there, then what we can call? Okay, this one we can call exa. As a prefix we are using exa, so the symbol for that one is capital E. Okay, 10 power 15, so 10 power 15 we can call that one as a peta. P-E-T-A, peta. That means the symbol we are using is P. And 10 power 12, that is terabyte. TV generally hard disks bro nowadays they are available in the terabyte. That's why tera T. 10 power 9 is there. That one we can simply call as a prefix is giga. So giga G. Okay, your mobile. Okay, memory card 10 GB antam. G ante akkada giga. Giga ante 10 power 9. 10 power 9 bytes. That much of memory is in your mobile. Okay, 10 power 6. 10 power 6 it is mega. So mega we are representing with capital. మరి 10 పవర్ 3, 10 పవర్ 3 ఏంటి? 10 పవర్ 3 ని మనం అంటే కిలోని మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం కేని యూజ్ చేస్తాం. అదే 10 పవర్ 2, 10 పవర్ 2 అంటే జనరల్ 100 అనమాట. 100 ని కూడా మనం 100 గా డినోట్ చేయం. సో జనరల్ గా 10 పవర్ 2 తో డినోట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అంటే అప్పుడు 10 పవర్ 2 గా రాసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే హెక్టో అంటాం. హెక్టో అయితే మనం హెచ్ అనే లెటర్ తో డినోట్ చేస్తాం అనమాట. సో 10 పవర్ 1 అంటే డెకా అంటాం. ఏమంటాం? డెకా. సో డెకాని రిప్రజెంట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సింబల్ ఏంటంటే డిఏ. ఓకే, సో లైక్ దిస్. Okay, very big values, very large values are there. By using these prefixes and also the symbols, we are making them into small letters, small things. Okay, what about submultiples? Okay, up to now we have discussed for the very large values, but in all the situations the values are not large. Okay, for example, if you take a distance between the atom to the, that means center of nucleus to the electron, so is it very minute or not? Yes, it is very minute. Okay, like that type of things if you want to tell the thickness of your air, if you want to tell, so it is less than meter. Okay, less than millimeter. That time what are the multiples we are using is submultiples. That means ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ చెప్పుకోవాలంటే ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ లు ఉన్నాయి కదా. ఇన్ కేస్ మైనస్ అయినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.01 is there. Okay, this one can we write 1 by, so instead of 0.1 after 2 zeros are there, that means 2 zeros, that means 1 by 100. 1 by 100 అంటే 10 power
2. దట్ మీన్స్ 10 పవర్ 2 5 తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, దాన్ని ఏమవుతుందంటే -2 అవుతుంది. దీన్ని ఏమని చదువుతాం అంటే దిస్ ఈజ్ వీఆర్ కాలింగ్ లైక్ సెంటీ. సెంటీ అంటే మనం సితో దీని వచ్చాం, సెంటీమీటర్ అంటారు. దట్ మీన్స్ 0.01 మీటర్. 0.01 మీటర్ అంటే ఎంత? 1 సెంటీమీటర్ అనమాట. ఎందుకయింది అంటే 0.01 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, 1/100 మీటర్. సో 1/100 మీటర్ అంటే 1/100 అంటే ఏమవుతుంది, 1/10 పవర్ 2 మీటర్. సో దట్ ఈక్వల్స్ టు 10 పవర్ -2 మీటర్. 10 పవర్ -2 మనం ఏం చెప్తా ఉన్నా అంటే సెంటీ అన్న, అందువల్ల ఇది సెంటీ 1 సెంటీమీటర్. దట్ మీన్స్ అంటే 1/100 ఆర్ 0.01 ఈక్వల్స్ టు 1 సెంటీమీటర్ అనేది ఈ విధంగా అయ్యిందనమాట. ఓకే, సో షల్ వి లెర్న్ submultiples also? Yes, we are going to be discuss submultiples. 10 power -1. If 10 power -1 is there, that one we can simply, the prefix is that is DC and symbol representation is D. 10 power -2, that is we are simply calling that one as a centi. The symbol representation is C. 10 power -3 millimeter అంటాం. millimeter అంటే milli. 10 power -3 అంటే మీటర్ లోని 1000 పార్ట్ అనమాట. milli, that one we are representing with small m. Okay, 10 power -6. 10 power -6 we have to represent with a micro. The symbol of that one is mu. Okay, and 10 power -9 nano. Present nano technology is there. Okay, and the size of the particle is 1/10 power -9. 10 power 9 అనమాట. అంత స్మాల్ అనమాట. అంటే 0.123456781. దట్ మీన్స్ దాన్ని ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఇఫ్ మీటర్ ఈస్ దేర్, దాన్ని ఏం రాస్తామంటే 10 పవర్ -9 మీటర్. అంటే సింపుల్ గా ఏం రాయాలంటే నానోమీటర్. సో ఏ విధంగా రాస్తాం, 1 నానోమీటర్. సో నానోకి సింపుల్ ఏంటంటే n. ఓకే, నెక్స్ట్ 10 పవర్ -12 ఏమవుతుందంటే పీకోకి సింబల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే స్మాల్ p. 10 పవర్ -15. 10 పవర్ -15 ని ఏమంటాం అంటే ఫెమ్టో అంటాం. ఫెమ్టో, ద సింబల్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ f. అండ్ ఆల్సో 10 పవర్ -18, so this one we are calling as atto. The symbol of representation is a. Okay, so these are the multiples and submultiples. Okay, if you like this video, just you have to share to your friends, and also for more updates click the bell icon. Okay, give one like to me. Thank you for watching.